Shukuru kwa heshima umetufanyia katika mwaka wa 2024 wewe kuja kuwa mgeni katika Mountain Run yetu. Na hiyo ni heshima kubwa kwa sababu tunajua tumekuona throughout the holiday season, wewe umekuwa katikati ya kazi. Na wewe kutupatia siku ya leo ni heshima kubwa. Na kwa sababu this is the third edition, the fourth edition ya mwaka kesho tunataka ikue kubwa zaidi. Na sisi tunakuomba wewe kama rafiki yetu uweze kutualikia president wetu akuje akue kiongozi na akue chief guest in the fourth edition ya Tinderet Barngetuny Mountain Run, kwa sababu tunataka kupanua mipaka ya hii mchezo. Bwana Meli, pongezi kwa ile kazi unafanya. Pia na wapongeza wajumbe wote ambao tumesaidiana na wao. Tuko na other events ambayo inasaidia vijana wetu kupata nafasi ya compete na kuonyesha talents yao. Our MPs working with county government through the members of the county assembly ambao wamenisaidia katika kuendesha kazi, tunataka tusaidiane na nyinyi kusukuma kazi hiyo. Asanteni sponsors for supporting this event and many other events that are continuing in Nandi County. Your Excellency, umesikia sehemu hii ya Tinderet kwa sababu ya hii milima mingi. Kahawa is the best cash crop katika sehemu hii. Na hao watu wamefanya kilimo ya kahawa. Sisi kama serikali, na mimi nataka kushukuru MCAs ambao tunafanya kazi na wao kwa sababu tumejenga factory pale Kimwani. Hiyo factory imekamilika, tunangojea tu Kenya Power watuwekee stima, and in the course of the year, within the next 2-3 months tutakuwa tayari kufungua factory yetu. Na ile kazi wewe Your Excellency umefanya katika mambo ya reforms ya kahawa, wakati sisi tutafanya milling yetu hapa, tutaweza kupata nafasi ya kuuza kahawa yetu direct katika market ya international. Mimi nataka kuwaomba wananchi wetu wa Nandi, hakikisha katika familia yako you have at least 1 or 2 cash crops. Kama hauna majani chai, hakikisha uko na sukari, miwa. Kama hauna miwa, hakikisha uko na kahawa. Kama hauna kahawa, hakikisha uko na avocado. Kama hauna avocado, hakikisha uko na something ambayo inaweza kukusaidia. Let us ensure that we have a cash crop ambayo itatusaidia kusomesha watoto wetu na kufanya maendeleo yetu. Na sisi kama serikali, factory ya kahawa karibu imekamilika. Factory ya maziwa imekamilika kule Kabiet. Factory yetu ya avocado iko hapa Lesos. Na tuko pia na factory ya nyama ya kuku kule Kapsabet. We want to ensure that we translate hiyo maneno ya pesa mfukoni ikuwe reality katika kaunti yetu ya Nandi. Na hiyo ndio maana tumefanya kazi na MCS wetu kuhakikisha tumebadilisha maneno hiyo. Your Excellency, umesikia hii sehemu iko katika ile inaitwa hardship, marginalized areas. Na tunashukuru serikali, mlikuwa mmetupatia allocation na area MCA amezungumza hapa. Lakini kidogo nadhani kuna shida kule treasury, hawajaanza kurelease pesa ya equalization. Your Excellency, we are asking you that in 2024, let those resources ambazo zinafaa kuja isaidie sehemu kama hii ya Songosoba na sehemu zingine ambazo ziko katika hardship, wapate hiyo pesa tuweze kubadilisha na kufanya kazi ya kubadilisha maisha ya wananchi hapa. Mimi nataka tu kuzungumza na kuomba mahakama. Na kusema ya kwamba mahakama na maofisa, all judicial officers are part and parcel of the Kenyan society. And we are asking them that they should never allow the judiciary or themselves to be misused by saboteurs of government programs. Because if you support that saboteuring of government programs, you as judicial officers are part and parcel of this republic, and you will also suffer together with your relatives and your children and the generations that will come. We want to ask the judiciary that let them put the interest of the nation ahead of any other consideration, so that they can be able to be part and parcel of an arm of government that is supporting the transformation of our country. Lakini wakitumiwa na wafanya ile maneno tunaona wanafanya, watahujumu maisha ya wananchi wa Kenya, and even them they will not be spared, because we will have lost as a nation. And finally, Your Excellency, we want to tell the opposition, constructive criticism is important and it is welcome in our government. However, you know that 2024 is the year to transform this nation. You cannot start the year 2024 and year to transform the economy of our nation by giving us threats on how to demonstrate and to bring down
the already fragile economy in our country. You be patriotic enough and support the government through constructive criticisms so that we can be able to move forward as a nation. Kwa haya na mengi, nataka kuchukua nafasi hii kwa heshima kubwa ni kukaribisha Your Excellency the Deputy President ili wewe uweze kuja kutuhutubia. Tumpigie makofi His Excellency the Deputy President. 1, 2, 3, 4. Karibu Your Excellency. Asante. Please be seated. The Head of Public Service, Felix Koske, Governor wetu, Bwana Sang, rafiki wangu mjumbe wa hapa, Mheshimiwa Meli, all members of Parliament, present members of the County Assembly, CEOs, organizers, na wakibiaji, hamjambo, chamge, God is good. And all the time, nisalimeni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Happy New Year watu ya Tinderet. Wacha nisome hii imeandikwa hapa kidogo alafu ingine nisugumuze kutoka kwa roho. All of our athletes, political and other leaders, the great people of Nandi County, on behalf of President William Ruto, I bring you greetings and best wishes for the year 2024. It is a momentous occasion. We stand here today on this land of the brave to commemorate one of the most impactful sons of this county, the late Honorable Rigathi Barngetuny. Through this annual run, we are marking Nandi County a thriving birthplace and a nurturing ground for word beaters. We already have a host of renowned athletics champions from this great county and the larger Rift Valley. But they are not enough. Being the land of one of the fiercest resistances against the white colonialists, we must produce more and sustain the legacy of being top of the world. That is why, on behalf of our president, who is also a brave product of this region, I have come to be part of this tough terrain run. The run has tested and confirmed the strength and resilience of the men and women who are ready to take on the world. We are setting the pace for the young and the old. It is not too late to be a champion. This is well anchored in our plan. And at the Ministry of Youth Affairs, Sports and Arts, we are harnessing and turning around sports and the creatives into economic ventures for our youth under Talanta Hela. It is one of the structured ways of addressing unemployment, crime, alcohol and drug abuse, among other challenges. For this intervention to succeed, high standards of discipline are a critical component. Training to the top demands resolute and absolute discipline in all aspects. It is a hallmark of climbing the ladder and sustaining heroism. As you realize in this run, every champion must keep to the outlined track to be counted a winner. Doping is dangerous for your career. It goes against the tenets of discipline and responsibility. You can run clean and win. Iconic athletes from this backyard have registered outstanding global records by running clean. I implore you not to only be role models, but also mentor budding runners to sustain the legendary title of Kenya beating the world clean. Further, current and retired athletes have heavily secured their future through prudent investment. I have a message for the upcoming and thriving champions. While you may register success in your heydays, it is important to think of tomorrow. The championship title may last forever, but not the money you make. Learn from your forerunners. You will not regret making the right decision today for a better tomorrow. On this note, I congratulate leaders from this region, such as Honorable Meli and Farouk Kibet,
for taking it upon themselves to source, identify, and nurture talent. I also thank Athletics Kenya and sponsors for supporting these initiatives. Congratulations to all the runners today. Asanteni sana. Watu ya Tinderet, mjambo tena. Happy New Year. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Nandi. Watu wanasema mimi kila siku niko hapa Nandi, wanauliza ni kwa nini. Mimi nitaendelea kuja hapa, kwa sababu nikiwa hapa mimi niko nyumbani. Unajua nyinyi wa Nandi ndio mlifundisha sisi watu ya Mau kupigana na mbeberu. Hatukuwa na habari hii mzungu anaweza fukuzwa na akwende kwao. Wanande walianza resistance 1905 to 1907 under Samoei Koitalel. Sisi pale kwa mlima tukajifundisha kwenu kungangana na wazungu na kukua wakali. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa nasikia nikiwa nyumbani, because this is a land of the brave and the courageous. Na mimi naheshimu nyinyi sana kwa ujasiri wenu. Na saa ingine mkiona mimi natoa makucha, mimi ni kama nyinyi. Najua hii makucha saa ingine inataka itolewe kama mambo imekuwa ngumu. Kwa hivyo sisi tuko hapa na tunashukuru kwa Mheshimiwa Meli, rafiki yangu, wa kupanga hii mashindano ambaye imefaana sana. Tumefurahi sana. Mimi nimeona watoto wadogo pale wanakimbia. Nimeona wamama wa miaka 70, miaka 60, wazee wa miaka 70 wanakimbia kama vijana. Nimefurahia sana. Na mkinialika mwaka ujao nitakuja. Na nimeleta salamu tele kutoka kwa kiongozi wa nchi, Rais William Ruto. Mmepokea? Amesalimia nyinyi sana. Na kabla sijasema mawili matatu, watu wa Tinderet na watu ya Nandi, kwa niaba ya rais wetu na mimi na timu yetu ya UDA na Kenya Kwanza, nataka nichukue nafasi hii kutoa shukrani kwenu kwa yale maombi mlituombea na kutupigia kura. Asanteni watu ya Tinderet. Sisi na rais tulikuwa tumesukumwa kwa kona, lakini nyinyi mkatuonea huruma, mkatuombea, mkatuamini, mkasindikisha na kura, tukapata ushindi, tukapata uongozi. Watu ya Tinderet, asanteni sana. Kongoi misi. Sisi tunashukuru nyinyi sana. Na tuko na jukumu ya kufanyia nyinyi kazi. Na kazi itafanyika. Na msikuwe na wasiwasi. Hii maneno kidogo kidogo ni ile ambaye haikosi. Mwaka wa 2002 Rais Mwai Kibaki alichaguliwa kwa kura mingi sana. Lakini mwaka ya kwanza na ya pili akapigiwa kelele, haijaonekana. Alikuwa anaandikwa kwa magazeti, mzee amepotea, amelete kodi, hawezi, kelele. Baadaye mzee akachapa kazi. Akifika kuondoka, kila mtu nasema Mwai Kibaki ndio rais wa kipekee katika Jamhuri ya Kenya. Ile njia rais wetu William Ruto amechukua ni ile ya Mwai Kibaki. Na mimi nataka nihakikishie nyinyi nikiwa mtu yake ya mkono, nakaa naye karibu. Rais wetu halali, na kazi anapanga, na ako na maono, na ako na mpango. Tukiingia katika serikali tulikuta mbolea ikiwa shilingi 7,000. Kweli ama uongo? Mwaka mmoja rais amesukuma mbolea imetremuka kutoka 7,000 mpaka 2,500, ndio mmevuna na tumevuna vizuri. Tulipoingia pale tulikuta wamama wale wazee, wale wa miaka 70 kuendelea juu na wazee, pesa yao marupurupu ya kila mwaka ya mwezi walikuwa wanangoja mwezi 8, mwezi 10, mwaka moja bila kupewa. Rais ameingia pale, amepanga, wamelipwa marupurupu yao yote, na tukiongea leo wanapata pesa yao kabla ya tarehe 28. Na kujuya hayo kuna wale walikuwa wamefikisha miaka hawajaandikishwa. Wote sasa tumewaandikisha, na kuanzia mwezi wa 3 mwaka huu watakuwa wakipata pesa zao. Kutoka hapo rais amefanya mipango
Tumeandika walimu 56,000 in 1 year. Kitu haijafanyika tangu Kenya ipate uhuru. Na kila shule sasa imepata walimu ya kutosha ya kusaidia watoto wetu. Kutoka hapo rais ameteua mabalozi wapya ambaye wamezungumzia, nimewazungumzia. Na tumewapatia kibarua na tumewaeleza mchana ya kwamba kazi yao ni kwenda kutafuta soko ya kahawa na majani chai na maziwa na makadamia pahali wametumwa. Na hawa sasa mwezi huu wataelekea, na hivi karibuni mtaanza kuona matunda yake. Mimi nimwambie wale ambao wanatupigia kelele na kupigia rais, sisi tulikuta Kenya imeharibika. Tulikuta uchumi wa Kenya ni kama mgonjwa ako kwa ICU. Amewekwa mashini, hakuna kitu inafanya kazi. Roho imesimama, iko na mashini. Figo iko na mashini, maini iko na mashini. Sasa wale wajue mgonjwa hawezi toka ICU na kwenda nyumbani. Kuna mgonjwa anaweza toka ICU na kwenda nyumbani? Mgonjwa anapaa pale kwa ICU anatibiwa. Mashini zote zinatolewa, anaanza kufanya sehemu zake za ndani zinaanza kufanya kazi. Sasa yule mgonjwa rais ametibu, ametoka ICU, ameenda HDU. Amekaa hapo, ametoka, ameko kwa ward sasa, anajiandaa kwenda nyumbani. Na hata akienda nyumbani ataenda na madawa ya asubuhi na saa 7 na jioni. Si ndio? Akaekae alafu aambiwe achana ya saa 7, akunywe asubuhi na jio. Akaekae aambiwe kunywa tu moja ya jio, kutoka hapo atapona. Itakuwa namna hiyo. Na mimi nataka watu ya Nandi nimhakikishie kwamba rais amepanga vizuri na tunamsaidia. Na mambo itakuwa sawa. Na sisi tulimwamini rais. Mimi niliongoza watu wetu pale kwa mlima kumuunga rais mkono, kwa sababu tulimuelewa na tulimupima na tukaona hako na maono ya kutosha na ujaziri. Na tuko hapo na tunajua ni vile alikuta mambo ikiwa ngumu. Na hii Kenya itabadilika. Na sasa tulikuta madeni mingi. Na hiyo madeni si Rais William Ruto alikuwa amechukua. Ilikuwa imechukuliwa na serikali ambayo ilikuwa ilitoka. Na rais hawezi kusema hiyo madeni hata lipa, kwa sababu ni madeni ya Kenya. Na hii madeni tumeanza kulipa. Madeni ndio tuko na mingi. Na sisi tunalipa. Na hii madeni ukipungua Kenya itakuwa mzuri. Hata nyinyi mnajua kwa mambo yenu hakuna mtu hana deni. Na dawa ya deni ni kufanya nini? Sasa hii madeni, ukiwa na madeni unakuwa na matatizo mengi. Lakini madeni ikipungua mambo yanaanza kuwa mzuri. Mimi ningetaka pia niseme mambo ya kahawa. Nimefurahi sana nimeona kahawa hapa. Mimi rais amenipatia kazi ya kuongoza mabadiliko katika sekta ya kahawa, majani chai na maziwa. Nimetembea Colombia, nimetembea Ujerumani, nimetembea Ubelgiji, nimetembea Ethiopia, nimetembea kila pahali. Na mimi nataka kumwambia wakulima ya kahawa mjikaze. Sisi kazi tuko nayo ni kuondoa ile mtu alikuwa katikati yenu na mkunywaji wa kahawa. Hapo katikati yenu na mkunywaji ya kahawa kulikuwa na watu 17. Hiyo ndio watu mimi rais ameniambia niondoe. Na mimi najaribu kuondoa hao wanapiga teke, lakini mimi nangangana na hawa. Kwa sababu walizoea kukula na kunyonya mkulima. Kwa hivyo lazima wapigane na sisi, lakini ningetaka kumwambia governor hiyo mill saidia wakulima. Hao wakulima tutawatafutia soko ya moja kwa moja wause kahawa yao direct kwa mkunywaji wa kahawa. Nimeambiwa ya kwamba wale wamepeleka kahawa yao, kuna ile pesa tulitoa shilingi bilioni 4 ya cherry fund, wapatiwe pesa ile shilingi 40 na ingine 40 wakingojea. Nitamwagiza Waziri Chelugui awachilie hiyo pesa in the next 2 weeks iweze kufika hapa, ndio wakulima waweze kupeleka watoto shule. Si tumekubaliana? Kwa sababu tuko na 4 billion shillings ambaye rais alitenga kwa mambo ya kahawa. Mambo ya majani chai tumeanza kupata manufaa kwa ile reforms tumefanya. Na bei ya majani chai imeanza kuwa nzuri. Na mimi nataka kumwambia nyinyi muendelee kuchunga majani chai, na hapo mbele mambo iko sawa, kwa sababu tunaendelea kutafuta soko ambaye ni direct. Mimi nataka nichukue nafasi hii niseme ya kwamba au maneno ya kukimbia ni mzuri, kwa sababu itafanya tuepuke mambo ya ulevi ya kupindukia, kukunywa zile pombe ambaye ni haramu na madawa ya kulevya.
na nimeshukuru County Commissioner and your team for the good job you are doing. Please continue. You are now at 70%, imebaki 30%, mungangane. Na hao machifu niliwaambia maneno na walisikia. Kwa hivyo nyinyi machifu mungangane, tumalizane na hii pombe haramu na hii madawa ya kulevya, ndio watu wetu waweze kuishi vizuri. Unajua hii nchi yetu karibu iharibike. Kila mtu alikuwa anakunywa pombe. Vijana na wamama wanakunywa pombe na viongozi wanakunywa pombe. Ndio karibu hii Kenya iende mambo yake ikwame. Sasa tuko na viongozi wa kunywa pombe. Tunataka pia vijana na wamama wajane na pombe. Ndio Kenya isonge. Na hii Kenya itasonga kwa sababu hii pombe ndio ilikuwa inatuletea matatizo. Sisi pia tungetaka kusema hawa watu wanatatiza rais. Ni wale tu walikuwa wamepanga hata kuwa rais wa Kenya. Walifanya kila mbinu kumtatiza asikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Wakamwekea roadblock, wakamtatiza, wakamuhangaisha, lakini Mwenyezi Mungu akamuinua kupitia kwa mikono yenu. Hawa walikuwa wameharibu uchumi, ndio yule atakuwa rais asifaulu. Walikuwa wanasema hii serikali itaanguka na miezi 3. Walikuwa wanasema hii serikali itashindwa kulipa madeni. Rais amekuja, amepanga kila kitu, amelipa madeni, Kenya imesimama. Sasa ndio wameuda njia ya kutatiza mipango ya rais kupitia kotini. Ile mipango yote rais amepanga, jama imepangwa, kila kitu inapelekwa kotini. Sisi nataka kuchukua nafasi hii kuomba wasimamizi wa mahakama, majudges wetu and magistrates, wa kwamba pia hao ni wa Kenya. Mambo ya healthcare program, rais anataka tupunguze malipo kutoka 500 mpaka 300. Mbona wanasimamisha? Hawa wako na programu yao, wako na health insurance scheme inalipwa na serikali. Hawa majaji wakiwa wagonjwa wako na card, wanaenda hospitali, wanatibiwa, wanaenda nyumbani. Mbona wanazuia Wakenya wadogo hawa hawana mtu ya kuwasaidia wasaidiwe na serikali? Pia hao ni Wakenya. Mambo ya manyumba, hao wanaishi kwa manyumba ya serikali. Wako na manyumba, wako na mortgage scheme wanalipa. Mbona wanazuia rais asaidie hao watu ya kawaida ambaye hawana nyumba? Mbona wanazuia rais atengeneze program ya kutafutia hao vijana kazi ya kujenga hiyo manyumba? Sisi tunataka kusema hao judges wajue pia hao ni wa Kenya. And they should not live in utopia. Wakitoa hizi judgment, pia walete koti huko kwa raia, waulize maoni ya raia. Waulize raia, hii mnataka NHIF ipunguzwe from 500 to 300 ama hamtaki? Lakini wanakaa pale kwa kompyuta na kuandika judgment bila kuelewa Wakenya wanataka nini. Na tusiambiwe tusiwaulize maswali. Somebody also must oversight the judiciary. Kwa sababu the executive inakuwa oversighted by parliament. Parliament inakuwa oversighted by wananchi. Hawa judges nani na oversight hawa? Tukiuliza swali tunaambiwa tusiulize. Iko independence of the judiciary. But somebody must also hold them to account. And they also must be accountable. And they must also accept to be held to account. Lazima tutauliza maswali. Because kama wanasimamisha program zote za Kenya Kwanza government ambaye siko kwa manifesto yetu, sisi pia tuko na maagano na watu ya Kenya. We have a social contract with the people of Kenya.